Assalamu alaikum, this is Salehin Kadir. Welcome you to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Very good afternoon. Prime Minister Sheikh Hasina has said the 15th Amendment to the Constitution has strengthened country's democracy, ensured stability and stopped the path of illegally grabbing of the state power. The Prime Minister said this while addressing the newly elected public representatives of Rangpur City Corporation RCC at her office in Dhaka today. Prime Minister Sheikh Hasina administered the oath to new RCC Mayor Mustafizur Rahman Mustafa, while newly elected councillors were sworn in by LGRD and Cooperatives Minister Mohammad Tazul Islam. Sheikh Hasina said the 15th Amendment to the Constitution has ensured continuation of democratic trend in the country and none can take over the power violating the Constitution. Referring to the continued democracy in the country, the Prime Minister said it has further strengthened power of the people and they can now determine which party will go to the state power. মার্শাল্লাহ জারি করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে উচ্চ আদালত আসলে অবৈধ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। আমরা এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আমাদের সংবিধানে আমরা পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে এসে গণতন্ত্রকে সুসংহত করেছি। ছবিসহ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, আইনের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন এবং এভাবে আমরা নির্বাচনকে আরো স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক করার বিষয় নিশ্চিত করেছি। দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত আছে। এখন আর অনির্বাচিত কেউ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারছে না। যদিও এতে অনেকেরই অন্তর্জালা আছে, যারা কোনোদিন ভোটেও জিততে পারবে না আর কোনোদিন রাজনীতিও করতে পারবে না বা জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস যাদের নেই। আমাদের দেশে সেই ধরনের এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী আছে যারা বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, যে কোনো মতে ক্ষমতা কিভাবে যাবে। তখন তারা কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ধারাটাকে সবসময় ব্যাহত করার চেষ্টা করে। এটা তাদের একটা প্রচেষ্টা আমরা যুগ যুগ ধরে দেখেছি। 2009 থেকে 2023 আজকের বাংলাদেশ বদলে গেছে। আজকে গৃহহীনদের আমরা ঘর করে দিচ্ছি। সরকারিভাবে হিসাব করে আমরা কিন্তু এই রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট থেকে শুরু সারা বাংলাদেশেই, এমনকি করোনাকালীন সময়েও আমরা কিন্তু এই গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি। এই যে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দিয়েছি, আমরা কিন্তু এটা খোঁজ নেই যে কে কোন দল করে। আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছি, দল মত নির্বিশেষে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য করে দিয়েছি। Prime Minister Sheikh Hasina urged the Muslim nations to collectively stand over Palestinians' issue. She made the comment as envoys of 7 OIC member states jointly made a courtesy call on her today. The Prime Minister said, since its emergence in 1971, Bangladesh's stance on the issue remained very firm. Prime Minister's speech writer Mohammad Nazrul Islam briefed the newsmen after the call-on. The envoys of the Organization of Islamic Cooperation OIC member countries highly appreciated Sheikh Hasina's leadership for the last 14 years in yielding Bangladesh's development and stability, particularly tackling the COVID-19 pandemic successfully. During the briefing, Nazrul Islam said the emissaries expected that the Bangladesh would stay well and remain happy under her leadership and conveyed her that the Muslim Ummah was also happy and proud of her. They also expressed hope that the progress of Bangladesh would continue under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and wished her success in the next general elections. The Prime Minister said a neutral election commission was constituted through enactment of a new law and added that the election schedule for January 2024 would be fair. As a Prime Minister, she has been working not for herself, rather for the country and its people, said Sheikh Hasina, adding that her goal is to make the socio-economic development of the countrymen. International Relations Affairs Advisor to the Prime Minister, Professor Dr. Gawar Rizvi, Ambassador at Large Mohammad Ziauddin and Principal Secretary M. Tafazal Hossein Mia were present. Chattogram City is going to see a metro rail for which formulation of the master plan and feasibility study are underway. Road Transport and Bridges Minister Waidul Qadir has inaugurated the feasibility study for the construction of the metro rail today. He joined the program virtually as chief guest. The minister hoped that the modern metro rail will help reduce traffic congestions and ensure a sustainable transportation system in the port city. আজকের এই প্রতীক্ষিত দিনটি চট্টগ্রাম
পরিবহনের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনার সরকার চট্টগ্রামকে দেশের অর্থনীতির প্রাণ প্রবাহে রূপান্তরের যে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তারই ধারাবাহিকতা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় ট্রানজিট নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবহন মাস্টার প্ল্যান এবং শহরে মেট্রো রেলের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে যানজট নিরসনে বন্দর হতে সরাসরি পণ্যবাহী যানবাহন পরিবহনে বন্দর হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত উড়াল পথসহ পোর্ট অ্যাক্সেস সড়কটি 6 লেনে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে মিরসরাই হতে কক্সবাজার পর্যন্ত আরেকটি মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ভৌত কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তবে এই যে কতগুলো আনুষঙ্গিক কাজ বাকি আছে, আমরা উদ্বোধনের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় রেখেছি। তিনি যখনই সময় দিবেন তখনই শুভ উদ্বোধন কাজ সম্পন্ন হবে। Awami League Joint General Secretary, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, Korean Ambassador to Bangladesh Yong Kyun, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Road Transport and Bridges Minister Principal Roshan Ara Manan, Chattogram City Corporation Mayor Rezol Karim Chaudhary, ERD Secretary Sharifa Khan, Chairman of Chattogram Development Authority M. Jahirul Alam Dubas, DTCA Executive Director Sabiha Pervin, Koika Bangladesh Country Director Yung Du, among others, were present at the Hotel Radisson Blu in Chattogram. Meanwhile, addressing the inaugural program of the Metro Rail Feasibility Study at Chattogram End, Awami League Joint General Secretary and Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the Metro Rail will turn the Chattogram into an aesthetic city. Metro Rail নির্মাণের যে প্রজেক্ট, আমি মনে করি চট্টগ্রাম শহরকে আরো নান্দনিক করার ক্ষেত্রে এই মেট্রো রেল প্রজেক্টটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আগামী 5 বা 10 বছর পরে শহরের লোকসংখ্যা 1 কোটি ছাড়াবে এবং এই শহর ঘনবসতিপূর্ণ শহর এবং এই ঘনবসতি আরও বাড়ছে। সুতরাং এখানে মেট্রো রেলের কোনো বিকল্প নেই। তবে মেট্রো রেল নির্মাণ করার সময় আমরা ঢাকা শহরে বেশিরভাগ মেট্রো রেল আমরা মাটির উপর দিয়ে করেছি। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো রেল নির্মাণ করার কার্যক্রম শুরু করেছে। ঢাকা শহরেও আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো রেল হবে। Later replying to a question from journalist, Dr. Hassan Mahmood said, BNP will have to apologize for its ill politics if it wants to go to people. বিএনপি মনে হচ্ছে যে পদযাত্রা যে তারা শুরু করেছে কারো কাছ থেকে নকল করছে সম্ভবত। আপনি একটু চোখ হাঁটিয়ে দেখুন। আরেকটি হচ্ছে সম্ভবত বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এই জন্য হাঁটা শুরু করেছে। তবে পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রাই করুক, জনগণ তো দূরের কথা, সাধারণ তাদের যে কর্মীরা তারাও এই পদযাত্রায় সামিল হয় নাই। তারা জনগণের কাছ থেকে যে দূরে সরে গেছে, সেটি আবার জনগণের কাছে যদি যেতে হয়, তারা যে অপরাজনীতি করেছে 2013, 14, 15 সালে মানুষের উপর পেট্রোল নিক্ষেপ করেছে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আর তারা যেই দাবিগুলো তুলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে, এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না। সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে, সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেই সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, তিনি নির্বাচনকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা কিংবা কয়দিন পরে বসার যাত্রা করবে কিংবা যেই যাত্রাই করুক, এগুলো করে কোনো লাভ হবে না।
The much-awaited Omar Ekushe Book Fair 2023 is set to kick off on Bangla Academy premises in historic Sohrawardi Udyan in the capital tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate Omar Ekushe Book Fair in the afternoon. Read Books, Build Bangabandhu's Bangladesh is the year's theme of Ekushe Book Fair. This year's the fair's venue has been increased to 11.5 lakh square feet, up from last year's 7 lakh square feet. The Academy set up 901 stalls this year. Bangla Academy allotted stalls to 112 publishing houses at the Academy premises and to 489 institutions at Sohrawardi Udyan. The Academy set up 38 pavilions this year. The Academy would host Shishu Prahar from 11 a.m. to 1 p.m. on Fridays and Saturdays. Meanwhile, tight security measures have been taken at fair site, Shahbag, Polashi and adjacent areas centering the Omar Ekushe Book Fair. All these areas have been brought under closed-circuit cameras. Dhaka Metropolitan Police DMP will monitor the cyber system. DMP Commissioner Khandakar Ghulam Farooq revealed the information today at Sohrawardi Udyan fair site. Dhaka University Proctor Ghulam Rabbani was present. বইমেলাতে অতীতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, সেই অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে পুনরায় ঘটতে না পারে তার জন্য আমাদের এই সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আমরা 3 স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছি। প্রথম হলো বইমেলার স্টলগুলা যেখানে যেখানে থাকবো সেখানে আমাদের ফোর্স থাকবে। তারপরে বইমেলাতে আগত দর্শনার্থী যে সব রাস্তায় আসবে সেই সব রাস্তায় আমাদের ফুট পেট্রোল, বাইসাইকেল পেট্রোল, মোটরসাইকেল পেট্রোল এই সমস্ত পেট্রোল থাকবে। তাছাড়া এই বইমেলা উপলক্ষে আমাদের স্ট্রাইকিং রিজার্ভ থাকবে এবং আপনারা দেখছেন যে এই পিছনে আমাদের একটা কন্ট্রোল রুম, যে কন্ট্রোল রুমে আমাদের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা সহ সার্বক্ষণিকভাবে সিনিয়র কর্মকর্তারা থাকবেন এই বইমেলার নিরাপত্তার জন্য। We now begin with international news. A rescue and recovery operation was continuing in Pakistan after a suicide bombing at a mosque in the northwestern city of Peshawar killed at least 92 people, most of them police officials. Reports said at least 170 people were also injured in the blast a day earlier. The vast majority of those killed were police officers. 52 wounded police people remained in hospital, with 6 in a critical condition. Bilal Faizi, the chief rescue official, said rescue teams were still working at the site where more people could still be trapped. Authorities have not determined who was behind the bombing, although shortly after the explosion, Sharbakov Muhammad, a TTP commander, claimed responsibility for the attack in a post on Twitter. Western allies are divided over Ukraine's push for fourth-generation fighter jets after relenting over providing battle tanks to counter the ongoing war against Russia. France and Poland appear willing to entertain Kyiv's request, while the US has dismissed the possibility of providing F-16s. The debate comes a day after Germany's leader also ruled out sending fighter jets. Ukraine has said it needs the jets to take control of its airspace in its ongoing war with Russia. Meanwhile, the Belarusian Defense Ministry said Russia and Belarus have started a week-long session of staff training in preparation for joint drills in Russia in September. Reports said Ukrainian forces are sending reinforcements to Bakhmut, Maryanka and Vohledar as Russian forces make advances west of Donetsk city. US Secretary of State Antony Blinken is scheduled to meet Pakistani leader Mahmoud Abbas today. Earlier, the top US diplomat met Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling for calm in the Middle East. The visit comes amid extraordinary tensions and deadly violence between Israelis and Palestinians. Experts say despite the mounting tensions, the US administration is unlikely to change course soon. The Biden administration policy towards the Middle East in general and Israel specifically is premised on maintaining the status quo and not acknowledging the ways that the status quo is shifting under the feet, the expert added. The International Monetary Fund, IMF, has raised its 2023 global growth outlook slightly due to surprising resilient demand in the United States and Europe and the reopening of China's economy after Beijing abandoned its strict zero-COVID strategy. The IMF said global growth would still fall to 2.9% in 2023 from 3.4% in 2022, but its latest World Economic Outlook forecasts mark an improvement
over an October prediction of 2.7% growth this year, with warnings that the world could easily tip into recession. For 2024, the IMF said the global growth would accelerate slightly to 3.1%, but interest rate hikes by central banks around the world would slow demand. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Until then, Khuda Hafiz.